Hello everybody. Let's open with a word of prayer. Dear Lord, we gather here together on this Sabbath day, but we know that we are not alone. Not only are our friends and family across the world with us, but we have a confidence and a belief that not only you and the heavenly host, but other worlds are looking to us, are joining us today as we come together to worship you and to explore the journey on which we are headed. We ask that you would be with us and guide us, and that you would take control of everything that's happening in our lives, the work of this movement, and we already know that you are in control of this earth. May we learn to trust in you more than we ever have. In Jesus' name, Amen. It's good to be back. Is my mic okay? Yes? Good. So, I've received quite a number of questions. Before I begin to address them, I recognize that I have had questions in the past, some of which I have answered, and others which I think I have answered, but maybe you have not been happy with my response. So I want to address a point before I begin. So this is from a series of questions that I received for this weekend studies. I don't know who asked this question. So it says this: I have the impression that you are no longer teaching, but that you're talking.
And often I don't understand what you're saying. Would it be possible for you to adopt a different style so that what you say is not ambiguous? I think last time I was here, I got told that I didn't give enough opportunity for people to speak or give comment. So if you feel like you want to say something, please have the freedom to interrupt me. Put your hand up and have an opportunity to speak. So I don't know exactly the concern that the person has who has asked this question. It's obviously clear that they don't understand either what I'm saying or why I'm saying the things that I talk about. And I guess they don't understand the responses that I give to the questions I receive. So I don't know if anybody wants to comment on that. They either agree or they disagree or they have a perspective. So we'll wait for a mic to come to you. Parminder, oui. Parminder, tu enseignes très bien. C'est que la personne n'a pas compris ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a des choses. Et que, comment dire, c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut assimiler, il faut se défaire, c'est tout. Here. Et ta compréhension, c'est clair au fil du temps qu'on avance, quoi. As the times go on, it's become more clearer what you are saying. Okay. Before Sophie responds, I get a lot of feedback from people, and some people feel that things are getting clearer for them, and others feel like this person, they don't quite express it this way, but there are many people in the movement who feel concerned. I might say fearful. And as we go through some of these questions, I think you'll be able to see what people's fears are. Sophie. Euh, pour commenter, alors c'est vrai que je peux ou on peut avoir l'impression que sa façon d'enseigner a un peu changé. So it's true that we can have the impression that the way you teach is a little bit different. So for me, it's more, you adopt more a style of cooperation, collaboration. And the way I see it, it's you want to involve us more in the way we think, but you don't want to give us the answer.
C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, par rapport aux conclusions qu'il peut donner, c'est vrai que là, c'est pas toujours clair, effectivement. So regarding your conclusion, it is true that sometimes it's not clear enough. Est-ce que c'est sa volonté, effectivement, de nous laisser quelque part dans ce Flou. qui est pas clair, dans ce flou? So maybe it's your it's your willingness to let us in this blurry space. Mais, enfin, alors je le dis à dessein, dans le sens où est-ce que ça peut peut-être nous aider à réfléchir un peu plus sur la question. And maybe you do that in purpose to give us the opportunity to think more upon the question. Donc, voilà, c'est ça. This is my comment. Thank you. I just want to add to what Sophie said. I don't want to put words into her mouth. There are some people who think I have all the answers, but I have some purpose or some agenda that I don't want to give those answers easily. Like I want you to work for the answers. I want to say that's not, I don't view things that way. I've tried to address an issue speaking about the angels. I've lost track when I spoke about this, if it was at this venue or if it was in Wales recently. So I spoke about Elder Jeff, Elder Tess and myself. Yes. And I tried to explain things as clearly as I could. But I think even now, people still don't understand exactly what I've said or why I've said these things. So related to that question, I don't think I answered this one directly, but I may have done. Question was like this. If according to you, me, you are not the leader, and if Elder Tess is not leading the movement at this moment, then who is the messenger of the movement? Because line upon line, God always raised up a messenger to lead the movement. Would it not be fear or false modesty on your part to say you are not a leader? So, I don't think I've ever said that I'm not a leader. And I think most people now recognize that there is organization that is needed. In combination with a prophetic understanding of what's happening in the world. So it's not that I'm saying I'm not a leader. What I've tried to say
is that people have different roles or responsibilities. C'est que les personnes ont des rôles et des responsabilités différents. And when I've spoken about a message, Quand je parle d'un message, we'll say the first angel's message or the third angel's message, disons le premier ou le troisième ange, even the second angel's message, même le deuxième ange, I've come to the conclusion j'arrive à la conclusion that it's not so straightforward to begin to identify individuals que ce n'est pas aussi direct de pouvoir identifier les individus as being those angels comme étant ces anges, with a specific message, avec un message particulier, because they cross over their responsibilities. parce qu'ils traversent leurs responsabilités. And I don't think it's as clear cut as people imagine it. Et je ne pense pas que ce soit aussi bien distinct que ce que les gens imaginent. So when people talk about leadership, Et quand les personnes parlent de la direction, I'm not denying my responsibility as a leader. je ne renie ma responsabilité en tant que dirigeant. And the only point that I've really tried to make Le seul point que j'essaye véritablement de faire, is that when you look at the work that Elder Jeff and Elder Tess have done, quand vous considérez l'œuvre que l'ancien Jeff et l'ancienne Tess ont fait, they took inspiration ils ont pris donc l'inspiration, and they looked at it in a new way. ils y ont regardé d'une nouvelle manière, They took old or existing light ils ont pris des lumières anciennes et des lumières existantes, and then they explained it in a current or a modern day setting. et ils les ont expliquées dans un monde moderne et actuel. So if you look at the work of Elder Jeff, Donc si vous regardez à l'œuvre de l'ancien Jeff, we could say that he took the book The Great Controversy, nous pourrons dire qu'il a pris le livre de la tragédie des siècles, because that was the ultimate work of Ellen White, parce que c'était l'œuvre ultime d'Ellen White, an original piece of work, not a compilation, donc une œuvre originale et non pas une compilation, where she describes end time prophecy, où elle a décrit les prophéties de fin de temps, specifically based upon the books of Daniel and Revelation. et particulièrement basée sur les livres de Daniel et de l'Apocalypse. And what he did, Et ce qu'il a fait, he took her work donc il a pris son œuvre and he gave it a specific context. et il lui a donné un contexte particulier. We might express it a different way. Nous pourrions l'exprimer différemment. She spoke about those events in general terms, Elle a parlé donc de ces événements dans des termes généraux. and what he did, Et ce que lui, il a fait, he took that information il a pris cette information and put it in a specific time frame. et il l'a placée dans un temps particulier. And the way that he did that La manière dont il l'a fait, is by going to Daniel 11 c'est en allant dans Daniel 11 and re-looking at the verses in that chapter, d'examiner de nouveau les versets de ce chapitre, specifically verse 40. et particulièrement le verset 40. And at the time of the end, Et au temps de la fin, he took that phrase, et il a pris donc cette expression, I'll say the word recycled or reused. je vais utiliser le mot recycler ou réutiliser. He took that statement and repeated it in a way that had never been done before. Pardon, il a pris ces paroles et les a répétées d'une manière qui n'avait jamais été faite auparavant. The reason why it had never been done before La raison pour laquelle cela n'avait jamais été fait auparavant, was what? c'était par rapport à quoi? So that's a question to you. Donc là, c'est une question pour vous. Why had it never been done before, what he did? Pourquoi ce qu'il a fait n'avait jamais été pratiqué ou fait auparavant? He took the phrase, that time of the end, Il a pris l'expression
and applied it in a different way, Il l'a appliqué d'une manière différente. gave it another application, En lui donnant donc une autre application. or as I said earlier, recycle. Comme j'ai dit auparavant, recycler. Why was he the first to do that? Pourquoi a-t-il été le premier à le faire? Why hadn't it been done before? Pourquoi ce travail n'avait pas été fait auparavant? Does anybody have any thoughts? Alors, est-ce que quelqu'un a une pensée? So I take it that means people don't know, Alors, je comprends que les personnes ne savent pas. or you're not confident enough to share your thoughts. Vous n'êtes pas suffisamment à l'aise pour partager vos pensées. Anybody? Quelqu'un? Pourquoi ce qu'il a fait, l'ancien Jeff, sur Daniel 11:40, au temps de la fin, n'avait jamais été fait auparavant? Est-ce que quelqu'un peut essayer de répondre? Joanna? Ok, Joanna, we try. We'll just wait for a microphone. Alors. So the text, the passage start by at the time of the end. Okay, this cannot be done before because we were not in the time period of the time of the end. Thank you. Merci. Sophie? Go to Zoom. Go to Zoom. Forum. Forum? Okay. Maybe it hasn't been done before because we had in 1798 a time of the end. So both answers are correct. Donc les deux réponses sont justes. Did you want to say anything more? Anyone else? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Okay, so this movement, this church, Donc ce mouvement, cette église, through the ministry of Ellen White à travers le ministère d'Ellen White and others, et d'autres, identified the time of the end as 1798. ont identifié le temps de la fin comme étant 1798. And even though you may not remember, Et même si vous ne vous souvenez pas, you've all seen the studies that have been done to demonstrate or to prove that. vous avez tous vu les études qui le démontrent et qui le prouvent. So the various time prophecies Donc les différentes prophéties de temps that are given in the books of Daniel and Revelation ont été données dans le livre de Daniel et de l'Apocalypse are used to bring you to the year 1798. utilisées pour vous amener dans l'année 1798. And that brings you to verse 40 Et cela vous amène donc au verset 40 in the book of Daniel, chapter 11. dans le livre de Daniel au chapitre 11. And without spending any length of time, Et sans passer beaucoup de temps, you know that there are only a few verses vous savez qu'il y a uniquement quelques versets that are left in that chapter qui sont laissés dans ce chapitre before you get to chapter 12. avant d'arriver au chapitre 12. And in verse 1, Et au verset 1, it says that Michael will then stand up. il nous est dit alors Michael va se lever. And the way Adventists have understood these verses Et la manière dont l'adventisme a compris ces versets, is that from 1798, qu'à partir de 1798, we have arrived at the end of the world. nous sommes arrivés à la fin du monde. And though we have anticipated it to be a short period of time, Et alors que nous l'avons anticipé comme étant une petite période de temps, and it's been much longer than we had expected, cette période a été beaucoup plus longue qu'attendue.
In the scale of the great controversy, it's only the last few moments of time. Mais dans l'échelle de la grande controverse, ça ne représente que quelques moments dans le temps. Now, after 1844, Après 1844, something happened in the hearts and minds of what we will call the Adventists. quelque chose s'est passé dans le cœur et dans l'esprit de ce que nous allons appeler l'adventisme. Fanaticism entered into the movement or the ranks of the church Le fanatisme est rentré dans le mouvement ou dans les rangs de l'Église. because they could not let go of William Miller's message. Parce qu'ils ne pouvaient pas se mettre de côté le message de William Miller. So people began to set new dates. Alors les gens ont commencé à fixer de nouvelles dates. And the answer that I would give to my original question, Et la réponse que je donnerais à ma question d'origine, why no one had come up with this idea about verse 40 before Elder Jeff, raison pour laquelle personne n'a présenté une réponse de Daniel 11:40 avant celle de l'ancien Jeff, is because we were warned. c'est parce que nous avons été avertis. We, the church, were warned Nous, l'Église, nous avons été avertis to be very careful d'être très prudents of people like Elder Jeff. par rapport à des gens comme l'ancien Jeff. Ellen White said this. Ellen White dit cela. It's not the only place it's found, but I'm taking it from early writings, page 75. Alors, ce n'est pas le seul endroit où nous trouvons cette citation, mais on va la lire à partir de premiers écrits à la page 75. So without going into the historical context, Et là, on va dans l'histoire, le contexte historique. I just want us to listen to this short statement by Ellen White. J'aimerais que nous écoutions simplement cette courte déclaration de la part d'Ellen White. The Lord has shown me Le Seigneur m'a montré that the third angel must go, que le message du troisième ange doit aller, must do its work, doit faire son œuvre, and be proclaimed to the scattered children of the Lord. et doit être proclamé aux enfants dispersés du Seigneur. So he says in this introductory thought, Donc, elle dit dans sa pensée introductive, God has shown her Dieu lui a montré that the third angel's message must be proclaimed, que le message du troisième ange doit être proclamé. and it must be proclaimed to the scattered children of God. Il doit être proclamé aux enfants de Dieu qui sont dispersés. And my understanding is that is not the world. Et ma compréhension, c'est qu'il ne s'agit pas là du monde. That's Adventists Il s'agit là de l'adventisme. in that historical setting. Dans ce contexte-là historique. Then she says, but Ensuite, elle va dire, but it must not be hung on time. mais il ne doit pas être suspendu au temps. So she says, God Donc, elle dit que Dieu lui a proclaimed the third angel's message to the Adventists proclamé aux adventistes le message du troisième ange. who have been scattered Le peuple adventiste qui a été dispersé after 1844. après 1844. I'm not in the details. Et je ne donne pas les détails. But when that message is given, Mais quand ce message est donné, it must not be connected to time. ce message ne doit pas être connecté au temps. I saw that some were getting a false excitement Et j'ai vu que certains s'enthousiasmaient faussement, arising from preaching time. se levant et prêchant le temps. But the third angel's message is stronger than time can be. Mais le message du troisième ange est plus fort que le temps ne pourrait être. I saw that this message J'ai vu que ce message can stand on its own foundation peut se tenir sur son propre fondement and needs not time to strengthen it. et qu'il n'a pas besoin de temps pour le fortifier. And then she carries on. Et ensuite, elle poursuit. Now, I addressed this issue Alors, quand je parle de ce point, back in either 2018 or 2019 quand j'ai discuté de ce point en 2018 ou 2019 at the School of the Prophets here in France. à l'école des prophètes ici en France, Which year?
So my translator says 18. Ma traductrice dit 2018. And in that study, Dans cette étude, I compare the ministry of the angel of Sardis j'ai comparé le ministère de l'ange de Sardes and Laodicea. avec celui de Laodicée. And I showed the mistakes that each of those angels had made Et j'ai montré l'erreur que chacun de ces anges avait commis and how they led the church et de quelle manière ils avaient conduit l'église experience which was not positive. d'avoir une expérience qui n'était pas positive. So you should all be hopefully familiar with Revelation chapter 2 and 3 Vous êtes tous familiers avec Apocalypse chapitre 2 et 3 and the description of Sardis and Laodicea, et la description de Sardes et de Laodicée. that they are both dead churches, Les deux sont des églises mortes, but they pretend to themselves that they're alive. mais elles prétendent à elles-mêmes d'être en vie. They don't have an honest and correct assessment of themselves. Elles n'ont pas un examen correct d'elles-mêmes. And in those studies that I referred to just a moment ago, Et ces études dont je fais référence il y a un moment, I break down the problems of those churches and how they occurred. et j'ai détaillé le problème de ces églises et comment ça s'est passé. So, coming back to my question, Alors si je reviens maintenant à ma question, the reason why no one before Elder Jeff did look at these passages differently la raison pour laquelle personne, hormis l'ancien Jeff, n'est regardé à ces passages différemment, is because Ellen White warned the church parce que Ellen White avait averti l'Église to never allow time setting to re-enter into the message. de ne jamais permettre que la fixation du temps puisse réintégrer le message. And that's what Elder Jeff did. Et c'est ce qu'a fait l'ancien Jeff. He went completely opposed to the inspired word of God. Il a été à l'opposé total de la parole inspirée de Dieu. And that was something new. Ça, c'était quelque chose de nouveau. And once he had made that step, Et quand il a franchi cette étape, re-examining à regarder de nouveau, réexaminer, giving a new understanding to verse 40, de donner une nouvelle compréhension du verset 40, bringing it to 1989, l'amenant en 1989, pardon, the rest is inevitable. le reste est inévitable. It then leads us to a place Ça nous amène donc à un endroit where the Sunday law will happen. I'm just going to use the word now. où la loi du dimanche va se passer. Je vais juste utiliser le mot maintenant. The whole dynamic of the Advent message changes. Toute la dynamique du message adventiste a changé. All the other bits of information are really secondary or perhaps even irrelevant. Et toutes les autres parties de l'information sont quasiment, on va dire, pas importantes. The charts, the 2520, Chart, les 2520, the nature of humanity, la nature de l'humanité, all the other bits of our message toutes les autres parties de notre message are secondary sont secondaires to this fundamental idea that we now introduce time back into the message. toutes les autres parties de notre message sont secondaires à cette idée fondamentale que maintenant nous réintroduisons le temps dans notre message. And once you do that, Une fois que vous faites cela, verse 41, à ce moment-là, verset 41, he shall enter into the glorious land. il entrera dans le glorieux. It becomes inevitable Ça devient inévitable. that becomes the present day message. Ces versets deviennent
or what we might call a final generation message. Nous pourrions l'appeler un message pour la génération finale. What's interesting about his ministry, Et ce qui est intéressant par rapport à son ministère, the very logic that he employed, et la logique même qu'il a employée, the two concepts that he promoted, les deux concepts qu'il a promus, introducing time back into the Advent message, en introduisant le temps dans le message de l'Avent, and then ensuite, something I just mentioned a moment ago, je viens de le mentionner il y a de cela un moment, reintroducing the 2520 il a réintroduit les 2500 and its connection to the charts. sa connexion avec la carte. Once he had brought those two pieces of information together, Lorsqu'il a mis ensemble ces deux éléments, he gave up. il a abandonné. He stopped progressing. Il a cessé de progresser. And so it took another person Donc il a fallu qu'une autre personne to take those new truths de se saisir de ces nouvelles vérités that he had brought to our understanding, qu'il a amenées à notre compréhension to take the next logical step, pour prendre donc l'étape suivante logique, which was to take those ideas, qui consistait donc à prendre ces idées. which are really one idea, En fait, il ne s'agit qu'une seule idée, of the manipulation of time, la manipulation du temps, and that's how we arrived to 2014. et c'est ainsi que nous sommes arrivés en 2014. But that work Et cette œuvre was only built upon the work that he had given to the movement. n'a pu se faire qu'à partir de l'œuvre qu'il avait donnée au mouvement. Elder Tess comes, L'ancienne thèse est arrivée. and I don't know how you would view her ministry, Je ne sais pas de quelle manière vous voyez son ministère. the scope of it, I mean, Je parle de l'étendue. how you would, if I were to ask you to condense her message S'il fallait condenser son message into a simple statement, en une seule phrase, what did she do? qu'est-ce qu'elle a fait? Does anybody have any thoughts? Est-ce que quelqu'un a une pensée? As you're thinking, Alors que vous réfléchissez, I've given you my view on the ministry of Elder Jeff je vous ai donné ma vision sur le ministère de l'ancien Dieu, and what he did. ce qu'il a fait. He took a standard Advent message Il a pris donc un message adventiste standard, and he brought it into a present day context. il l'a introduit dans un contexte actuel. And we've discussed how he did that. Nous avons discuté de la manière dont il l'avait fait. What did Elder Tess do? Mais l'ancienne thèse, qu'a-t-elle fait? Anybody want to? So, Elder Tess, he took the doctrine that Elder Jeff brought. She developed it, and she put it in the context of our generation. Thank you. Thank you. Merci. When you say she developed his message, Quand tu dis qu'elle a développé son message, Amanda, Viviane encore. can you explain what she actually did? What was the development? Est-ce que tu peux expliquer quel était son développement? Qu'est-ce qu'elle a fait? You mean Elder Tess, hein? Yeah. De l'ancienne thèse, qu'est-ce qu'elle a, quand tu dis elle a développé.
So, as Adventists, we had some wrong baggages. She she reconstruct these, she rebuild these baggages. Alors, attends. Continue, continue. Oui. Alors, we have also a bad view, a vision of who God was. Because we have a bad or wrong view of who God is, so we have a bad view also of the events that surrounded us. So I think that she introduced the message of equality. Thank you. Anyone else? I hope you don't misunderstand me. J'espère que vous ne me comprenez pas mal. I don't think she introduced the message of equality. Je ne pense pas qu'elle ait introduit le message de l'égalité. I think that's a truth that Christians have known for a long time, Parce que je pense que c'est une vérité que les chrétiens connaissaient depuis longtemps, for millennia, depuis des millénaires. because the Golden Rule teaches that. Parce que la règle d'or l'enseigne. But I understand why people say that. Mais je comprends la raison pour laquelle les gens l'expriment ainsi. I'll give you my response to my question. Alors, je vais vous donner la réponse à ma question. Elder Tess L'ancienne thèse. looked at inspiration, Regardez à l'inspiration, specifically Ellen White. particulièrement Ellen White. She then looked at Elder Jeff's work, Ensuite, elle a regardé à l'œuvre de l'ancien Jeff. and she said the following: Et elle a dit ce qui suit. the idea of the Sunday law L'idée de la loi du dimanche being a test comme étant un test between Protestantism and Catholicism, entre le protestantisme et le catholicisme, or the seventh day and the first day, le septième jour et le premier jour, whatever it may have been in the past, même si ça a été peut-être dans le passé, is not a present day truth. ce n'est plus une vérité actuelle. The final test Le test final would not be a Sabbath or Sunday test. ne sera pas un test sabbat versus ou dimanche. Therefore, Par conséquent, she completely rewrites elle a complètement réécrit or rejects, ou rejeté, depending on how you view it, tout dépend la vision que vous avez, the work of Ellen White l'œuvre d'Ellen White and the work of Elder Jeff. et l'œuvre de l'ancien Jeff. And I think that's her major contribution. Et je pense que c'est sa contribution principale. No one had done that before. Personne ne l'avait fait auparavant. No one had stood up Personne ne s'était levé and said there will be no Sunday law, disant qu'il n'y aura pas de loi du dimanche, either in the present or in the future. soit dans le présent ou dans le futur. And I think that's, in my mind, that's a succinct understanding of the work of both of those people. Et dans mon esprit, c'est vraiment l'œuvre qui caractérise ces deux personnes. And if that's correct, Si c'est juste, if you were to agree with those simple statements, si vous fallait être d'accord avec ces déclarations simples, and if you were then to look at your own work or your ministry, si vous fallait
propre œuvre, à votre propre ministère, or indeed mine, ou bien votre esprit, I would suggest je suggérerais that none of us have done anything so radical or so fundamental qu'aucun d'entre nous n'a accompli quelque chose d'aussi radical ou de fondamental. and that's really the only point that I've tried to make. C'est vraiment le point unique que j'essaye de faire. One person said, Une personne a dit, the Sunday law is not in the future, it's now. la loi du dimanche n'est pas dans le futur, c'est maintenant. And the second person said, Et la deuxième personne a déclaré, it is now, c'est maintenant. but it's not a Sabbath test. Et ce n'est pas un test qui porte sur le sabbat. The test is something different. Le test est quelque chose de différent. You and I Vous et moi, have been left to pick up the pieces nous avons été laissés pour récolter les morceaux of both of those messages de ces deux messagers and try to understand ourselves et pour essayer de comprendre déjà pour nous and the world in which we live, et aussi le monde dans lequel nous vivons. to make sense of those things. Afin que ces choses aient du sens. That's really all I've tried to say. C'est vraiment ce que j'essaye de dire. And either I haven't explained it well Et peut-être que je ne l'ai pas bien expliqué or I've been misunderstood. ou j'ai été mal comprise. But this was never anything to do about leadership. Mais cela n'a rien à voir avec la direction. So I just wanted to clarify that point. Je voulais seulement clarifier ce point. When the question was asked La question a été posée. that I'm no longer teaching, I'm just talking, Je n'enseigne plus, je parle. and people don't understand what I'm saying, Les personnes ne comprennent pas ce que je dis. and they want me to change my response, my style, so it's less ambiguous. Et que les personnes aimeraient que je change mon style pour que ce soit moins ambigu. Often when I speak, Et souvent, lorsque je parle, people think I'm criticizing or attacking either Elder Jeff, Elder Tess, or even yourselves. et parfois quand j'enseigne, les personnes pensent que j'attaque soit l'ancien Jeff, soit l'ancienne Tess, ou peut-être même vous. And I think it's in my responses Et je pense que c'est dans mes réponses, when I have thought about people's questions and how they should be responded to, quand je pense aux questions des personnes et à la manière d'y répondre, that people think I am ambiguous. et les personnes pensent donc que je suis ambigu. So I do want to take it on board to try to be less ambiguous, J'aimerais le montrer au tableau pour montrer que je ne suis, pour être moins ambigu, and without defending myself, sans essayer de me défendre. and I know this will sound like a defense, Pardon. Et je pense que cela pourrait sembler être une défense. I don't think some of the criticism is fair. Je ne pense pas que certaines des critiques soient justes. It's easy C'est facile for someone to stand up qu'une personne se lève, and preach prêche, and go to inspiration va dans l'inspiration and demonstrate that the time of the end begins in 1989 et démontre que le temps de la fin commence en 1989 and say, therefore, the Sunday law is imminent et par conséquent déclarer que la loi du dimanche est imminente. and we all need to get ready. Il faut tous être prêts. And when people hear that, Quand les personnes entendent ce discours, when you hear that, quand vous l'entendez, you think you've received great light pensez que vous avez reçu de grandes lumières, that's clear que c'est clair, and unambiguous. que ce n'est pas ambigu. But when you and I begin to ask questions, Mais quand vous et moi, nous commençons à poser des questions, there's a Sunday law coming. il y a une loi du dimanche qui arrive, What's it going to look like? à quoi elle va ressembler? And what are we supposed to do? Qu'est-ce que nous sommes supposés faire? Do we take Ellen White's statements Que nous prenons
on how to prepare sur la manière de se préparer for a soon coming Sunday law pour une loi du dimanche imminente that was written qui a été écrite almost 200 years ago au moins 200 ans auparavant. and use her counsel Et on va utiliser ces conseils without question? sans les remettre en question. Are her words even fit for purpose in the 21st century? Ces paroles ne sont même pas adaptées au XXIe siècle. It seems to me Il me semble. they're legitimate questions to ask. Il y a des questions légitimes à se poser. How am I supposed to prepare for this thing that's soon coming, that's caught me by surprise? Comment je suis censé me préparer pour ces choses imminentes qui vont arriver par surprise? Do I leave my job? Est-ce que je laisse mon travail? Do I leave the city? Est-ce que je quitte la ville? Do I take my children out of education? Je sors mes enfants de l'éducation? How do I relate to my spouse who doesn't believe what I believe? Comment j'interagis avec mon conjoint ou ma conjointe qui ne croit pas aux mêmes choses que moi? These are all legitimate questions. Toutes des questions légitimes. And the thing is, who are you going to ask those questions to? Mais la question est, à qui allez-vous poser ces questions? Now, Elder Jeff isn't here now, Maintenant, l'ancien Jeff n'est plus là. but if you went back in time Mais si vous retournez dans le passé, and you would ask him those questions, vous lui aurez posé ces questions, I think some of the answers that he gave je pense que certaines des réponses qu'il a données were not very good. n'ont pas été très bonnes. Why? Pourquoi? Why would you think they would not be good answers Pourquoi pensez-vous que ce n'étaient pas des bonnes réponses? when he's the person that's been raised up to give the truth? Alors qu'il a été la personne qui a été suscitée pour délivrer la vérité. What goes wrong? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Maybe you don't even see it that way. Peut-être que vous ne le voyez pas ainsi. Maybe you think if you'd asked him all of those questions, he would have given you the correct answer Peut-être que vous pensez, si vous lui avez posé ces questions, vous aurez donné les bonnes réponses for every single one of your situations pour chacune de vos situations. because he's a prophet C'est un prophète or an angel. ou un ange. How do you view that? Comment vous le voyez? Any thoughts? Est-ce qu'il y a des pensées? Did anybody ever approach him and ask him these questions? Any questions? Ces questions? N'importe quelle question? No? La charité des- So I did, Donc moi, je me suis posé ces questions. and I heard other people, Et j'ai entendu aussi d'autres personnes. and I heard, I say many of his responses, Et j'ai entendu beaucoup de ces réponses. and some of them I plainly didn't agree with. Hein? I did not agree with. Et avec certaines de ces réponses, je n'étais pas d'accord. I don't know how well you knew him as a person, Je ne sais pas à quel point vous le connaissiez bien en tant que personne. Hein. but when you have got a personal question or issue in your life, Quand vous avez une question personnelle ou un problème personnel dans votre vie, I think you have certain expectations of how someone would treat you. je pense que vous avez certaines attentes de la manière dont la personne doit vous traiter. And I saw him treat people, not always, but sometimes in an unfair fashion. Je l'ai vu, pas tout le temps, mais parfois traiter des personnes d'une manière injuste. Like you, Comme vous, he had his prejudices, il avait ses propres préjugés, his preconceived ideas of what was right or wrong. ses idées préconçues sur ce qui était bien et mauvais. And I don't know if you view him that way, Je ne sais pas si vous le voyez ainsi, or you just see him as an angel. ou vous le voyez simplement comme un ange, And because he preached some truth, parce qu'il a prêché certaines vérités, important truth, des vérités importantes, life-changing truth, des vérités qui changent la vie.
that would mean everything that he sees, that he understands, must be therefore correct. Ça veut dire que tout ce qu'il voit, qu'il comprend, doit être donc correct. I don't know how you view that. Je ne sais pas comment vous le voyez. Anyone? Quelqu'un. No thoughts? No comments? Quelqu'un veut dire une pensée ou un commentaire? So I think it's still a human being. He cannot have all the truth. And everybody based upon their own studies, they will add things. But as a human being, you cannot have all the truth. So it's the Spirit of God who helps us to gather our comprehension of things. Thank you. Merci. So, we were just told a minute ago that it's the Spirit of God that helps us to understand things. And I agree with that. But I think in addition to that, it's also when people come together and talk with one another. That we share our thoughts and ideas together. If you had a 7-year-old child with a learning difficulty and you wanted to know what to do you think Elder Jeff would have the truth, the correct understanding in knowing how you should order your family for your child's benefit? I don't. I think he could have an opinion to get some counsel from him. But once he'd given his opinion, I have to see it as an opinion, not the truth. If I had said to him, tell me how the Sunday law is going to come about, do you think he would have known? How would he have known? Because it doesn't tell you in inspiration. How do you know the fulfillment of the Sunday law? The things that are happening. We've already explained years ago the mechanics of this. We've spoken about the agitation of the Sunday law. And it's been a long time when I've identified, I'm not saying I'm the only person, the mechanics and the dynamics of that agitation. To put it simply, it has to be done by people in the world. We might see it, but that agitation means there's a social awareness of something that's about to happen. And the problem with the Sunday Sabbath message
is that we never saw any agitation on that. c'est que nous n'avons jamais vu une agitation quelconque sur ce sujet. If Elder Tess hadn't come Si l'ancienne thèse n'était pas venue and we still believed in a Sabbath Sunday issue, et que nous croyions encore dans une controverse sabbat-dimanche, can any of you show me one piece of credible evidence alors est-ce que quelqu'un pourrait me montrer un élément de réponse, de preuve, that there's an agitation of that subject? qu'il existe une agitation sur ce sujet? That there's a social consciousness that the Sabbath Sunday issue Qu'il y is a, happening. il y a une conscience, un réveil de conscience sur cette question du sabbat-dimanche qui va être sur le point d'arriver. There is none. Il n'y en a aucune agitation. That message began in 1989 and we're in 2023 now. Ce message a commencé en 1989 et nous sommes maintenant en 2023 And there's still nothing. et il n'y a rien. So we would still have to wait. Nous aurions dû encore attendre. And if Elder Jeff were here Et si l'ancien Jeff était présent and we were to ask, et qu'il nous fallait lui demander, tell us about the Sunday law, parle-nous de la loi du dimanche. what could he tell us? Qu'est-ce qu'il aurait pu nous dire? The person who brought that message to us? C'est la personne qui nous a introduit à ce message. Nothing. He would be in the same situation as we are in Il aurait été dans la même situation dans laquelle nous nous trouvons. because there are no markers. Parce qu'il n'y a aucun marqueur. Now, I'm not saying that we would then not believe or that we would have doubt, Je ne suis pas en train de dire que nous ne croirions pas ou que nous aurions eu des doutes. but I want us to understand something. J'aimerais que vous compreniez quelque chose. So, Elder Tess did come. L'ancienne thèse est arrivée. She did change the message. Elle a changé le message. And so now I want to ask the question. Maintenant, j'aimerais poser la question. Inspiration L'inspiration speaks about the agitation parle de l'agitation of the Sunday law. de la LD. We'll call it the Great Test. On va l'appeler le grand test. The agitation of the Great Test. L'agitation du grand test. So Elder Tess has redefined what the Great Test is. Donc l'ancienne thèse, elle a redéfini ce qu'est le grand test. As Vivian said, Comme Viviane l'a dit, we'll call it the test of equality. on va l'appeler le test de l'égalité. So if equality is the great test L'égalité, c'est le grand test. that's going to confront humanity, On va donc confronter l'humanité. do we see its agitation Alors, est-ce que nous voyons son agitation in society? dans la société? So let me ask that question to you now. Alors, je vous pose cette question maintenant. Anybody want to say anything? Est-ce que quelqu'un veut répondre? We have a few people who are nodding their head saying yes, they can see it. Donc, il y a quelques personnes qui ont hoché la tête disant oui, elles voient cette agitation. Does anybody want to say anything? Quelqu'un veut dire quelque chose. If you can see it, Si vous pouvez le voir, tell me what you can see. alors dites-moi ce que vous pouvez voir. Tell me what agitation you can see on the subject of equality. Moi, les sujets que vous, l'agitation que vous voyez sur le sujet de l'égalité. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc allez-y. Il est... So I was scrolling on my mobile. There is a big a confrontation between LGBTQ people and the Christian White. Is it? I don't remember the name. Okay, the conservative. Let's say that.
So this is what I can see on internet. There is a lot of images. There is a lot of confrontation between those two parties. So you see socially, Donc socialement, tu vois, there's a conflict in ideology il y a un conflit d'idéologie between Christians and chrétien LGBTQ community. et la communauté LGBTQ. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est vraiment partout. Ils sont, à un moment donné, j'avais remarqué, ils étaient chassés des universités, on leur demandait de partir, qu'ils n'étaient pas bien, qu'ils n'étaient pas les bienvenus. So I can see this problem is everywhere. We can see it also in education area because they ask them to leave the university. Aussi, même dans les, comment dirais-je, par exemple, j'avais vu, c'était dans une épicerie aussi, c'était pas les bienvenus, on leur demandait de sortir. Also in the shops. Partout, il y a cette confrontation très dure entre eux et c'est vraiment, on se dit, mais quelle violence! So we can see this confrontation everywhere, and we are facing this violence. Là, vraiment en France, quand même, je ne pense pas que ce soit si fort en France. Tout dépend, tout dépend. Aux États-Unis, là, c'est clair. Okay, so she said in France we don't see it really, but in the United States it's really high. So you've said that in France there is no agitation. Tu dis qu'en France il n'y a pas d'agitation? Il y en a, mais il y en a moins. C'est moins visible. He said yes, we have this agitation, but it's less visible than United States. People are not agree with what he's saying. Okay. Je trouve que le sujet de l'égalité est vraiment agité, quel que soit le lieu de la planète. So I think that the topic of equality is agitated everywhere on the planet. Les droits des femmes a reculé avec, comme on l'a vu ce matin, au versus So women rights has been uh, uh, reduced, as we see it this morning with Roe versus Wade. les droits humains sont bafoués. So human rights are not respected. On voit que, par exemple, dans ce combat avec Israël et Gaza, We can see it also in this war between Israel and Gaza. And before Russia versus Ukraine. et même concernant tous les migrants. On voit que c'est vraiment quelque chose qui est constant tous les jours. And there is very something we are faced with issue every day, even though with a migrant. I know what a migrant is. Migrant. It's migrant. It's stranger people who come in from other countries, Syria, Africa. Migrant. Migrant. Alors moi, je travaille dans le service comme ça, aux migrants. So I'm working in the service of migrant. Alors, c'est à géométrie variable, hein, excusez-moi. Non mais là, moi je peux pas dire. En fait, je travaille dans un service aux étrangers. So I work in a foreigner department. Et c'est, comment dirais-je, c'est très différent, c'est-à-dire tout dépend des migrants. So this situation is different. It's depending of the migrant. C'est vrai qu'il y a une grande violence quand même contre eux, mais ça dépend. It is true there is a big violence towards them, but it's depend. En fait, voilà ce qui s'est passé, je vais vous dire. Ça fait très longtemps qu'on demande des conditions plus acceptables pour les recevoir. It's a long time we ask for better condition to receive them. On nous entend pas, on nous entendait We haven't been heard jusqu'au jour où les Ukrainiens sont arrivés.
until these days that Ukraine people arrived in the administration where I live, where I work. And at this moment, they have been very well welcoming. They have access of a lot of rights that usually everybody should have the same rights. Could I just stop you for a Est-ce moment? que je peux t'arrêter pour un moment? We've now moved from LGBTQ rights to migrant rights. Nous sommes passés là maintenant des droits LGBTQ aux droits des migrants. So I take it you see the issue of migration as a marker for the agitation of the Sunday law. Je pense que tu vois l'agitation des migrants comme un marqueur pour la LB. Is that correct? Est-ce que c'est So, see them as a minority? so can I just ask you one simple question? Est-ce que je peux te poser une question simple? Should a country like France Alors, est-ce un pays tel que la France have limits to how many people it will accept? a des limites sur le nombre de personnes qu'elle devrait accepter? Should it have limits on the criteria for migration? Devrait-elle avoir des limites sur les critères par rapport à cette migration? Does the government of France Est-ce que le gouvernement français have an obligation a une obligation to protect its citizens' rights de protéger les droits de ses citoyens or the rights of the citizens of other countries who want to migrate here? ou les droits des autres citoyens d'autres pays qui veulent immigrer en France? For me, yes. Yes. Okay, so I think most people, Donc je pense que la majorité des personnes, when they see how immigrants are treated, quand elles voient la manière dont sont traités les immigrés, how the subject of migration has got out of control, et à quel point le sujet de l'immigration est hors contrôle, people have sympathy for the situation. les personnes ont de la sympathie pour la situation. But there have to be, or do they have to be, limits to what any country can and will do. Mais est-ce qu'il doit y avoir des limites sur ce qu'un pays peut ou ne peut pas faire? And I don't know how we view that Je ne sais pas comment on doit le voir. when we talk about equality Nous parlons de l'égalité and the rights of humans, et les droits des humains, about free movement. sur les mouvements libres. Because if I don't think everybody really believes in the concept of free movement, Parce que je ne pense pas que tout le monde croit dans le concept de les mouvements libres, particularly when it would start affecting them personally. particulièrement quand ça a commencé à les affecter personnellement. The reason I mention that point La raison pour laquelle je mentionne ce point, is because when we start talking about the test of equality quand nous commençons à parler du test de l'égalité, and we see how various groups across the world are mistreated, que nous voyons à quel point différents groupes dans le monde sont maltraités, we'll call it the agitation, nous l'appelons donc l'agitation. are the answers to how to deal with these things straightforward? Est-ce que les réponses pour traiter de ces choses sont simples? Do we all have a simple answer? Est-ce que nous avons tous ou toutes une réponse simple? So, for instance, Ukraine Par exemple, l'Ukraine, or Syria la Syrie, or Iraq l'Irak, or now even Gaza, même Gaza. if we had all those people wanting to exodus their countries, Si on a toutes ces personnes qui veulent faire un exode, where would they go? où iront-elles? Would all of us be willing to open our homes? Est-ce que chacun d'entre nous serait prêt à ouvrir leur maison? I don't mean literally, Je ne veux pas dire littéralement, but our countries, mais je veux dire nos pays, and share in the wealth that we have accumulated or earned, et partager donc, on va dire, les richesses que nous avons accumulées ou bien nous sommes propriétaires. because we know that things aren't that straightforward. Nous savons que les choses ne sont pas aussi simples. In the midst of genuine
refugees, au milieu des réfugiés authentiques, there's a large contingent of economic migrants. il y a un grand contingent de migrants économiques. And what should we do about them? Que ferons-nous à leur sujet? When I say we, Quand je dis nous, I mean our governments je veux dire notre gouvernement, of what we might call first world countries, de ce qu'on appelle les gouvernements des pays riches. and therefore how you would deal with that. Et vous, comment vous gériez ça? Because you vote for your governments. Parce que, pardon, You vote for the government, so vous it's... avez voté pour le gouvernement. So my question is, La question est, if we were to ask Elder Tess il nous fallait poser la question à l'ancienne thèse, about the agitation of the Sunday law, l'agitation de la LD, dealing with just one of these social issues, basée sur un de ces problèmes sociaux, if she had an opinion, si elle avait une opinion, would it be the truth serait-ce la vérité or would it be her opinion ou serait-ce son opinion on how to deal with the migrant issue? sur la manière de gérer les migrants? I wonder how you would view it, Je ne sais pas comment vous le voyez. how you would view her response. Comment vous verrez sa réponse? Would it just be her opinion as a mature Christian, a mature leader, Ça serait une opinion comme un leader chrétien mature or as the messenger, ou comme celui du messager, the angel? de l'ange. And I think that's what's at the back of many of these issues or questions that people are asking. Et je pense que c'est ce qu'il y a derrière toutes les questions que les personnes posent. It's one thing to define truth, C'est une chose de définir la vérité. that we say radical feminism is the way society should be structured. On dit la société devrait être structurée sur la base du féminisme radical. That this movement should be based upon radical feminism. Ce mouvement doit être basé sur le féminisme radical. And all of us would say yes. Tout le monde répondrait oui. But if we were to ask, what does that look like? S'il fallait poser la question, mais à quoi cela ressemble-t-il? Without saying Sans dire, we should respect one another il faut respecter l'un l'autre, and behave properly, se comporter correctement. I think we all know that. Je pense que nous le savons. But radical feminism, Mais le féminisme radical, as a political en tant que politique, and organizational structure, une structure organisationnelle, means something a bit more than just that, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus que ce qu'on a dit, it would seem to me. il me semble. And if we had Elder Tess Et si nous avions l'ancienne thèse, and we said, you speak about radical feminism, et qu'on dit, ok, tu as parlé du féminisme radical, restructure the movement donc restructurer le mouvement, so it's now a radical feminist movement, maintenant c'est un mouvement féministe radical, not patriarchal, non pas patriarcal. what would it look like? À quoi il ressemble? How would it function? Comment il fonctionne? Who would lead? Qui dirige? Who would follow? Qui suit? What kind of structure would it be? Quelle structure aura ce mouvement? Do you think she would have all the answers? Pensez-vous qu'elle détienne toutes les réponses? But she's the messenger. Pourtant, elle est la messagère. She has the truth. Elle a la vérité. So, for people who were online, several people here just said no, they don't think she would have the answers in the same way Donc, les personnes qui sont en ligne, les gens ici ont dit non, elle n'a pas la réponse de la même manière. that she defined the truth. Elle définit la vérité. The great test Grand test, as no longer being Sabbath, n'est plus le sabbat, but being equality. mais l'égalité. It's easy to make, and I don't mean that in a silly way, Je ne dis pas d'une façon idiote. it's easy to make that statement Il est facile de faire cette déclaration of fact sur les faits as a messenger. en tant que messager. But then to unpackage that, Mais après de déballer tout cela, I'm not sure it's that either straightforward, je ne pense pas que ce soit si simple. nor am I persuaded that that's the work of that messenger. Ni que je sois persuadée qu'il s'agit de l'œuvre de ce messager. And I think that's why Et je pense que c'est la raison pour laquelle we have questions nous avons des questions that
that we feel aren't being answered. que nous pensons qui n'ont pas été répondus. Because people have said no, they wouldn't expect her to know the answers. Parce que les personnes ont dit qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'elle ait toutes les réponses. But the questions I receive, Et les questions que j'ai reçues, they infer elles sous-entendent that she has all the answers. qu'elle a toutes les réponses. And if only she were here Et que si elle était là, instead of me, au lieu de moi, everybody would get their questions answered and we'd all have direction again. et tout le monde aurait la réponse à leurs questions et on aurait de nouveau une direction. That may be true, Ça pourrait être vrai. but based upon past experience, Basé sur l'expérience du passé, I'm not persuaded that it is true. je ne suis pas persuadée que c'est vrai. I've gone over time, J'ai dépassé le temps. so we have to close, Il faut nous arrêter. and hopefully we'll continue this conversation in our second study today. J'espère qu'on va continuer cette conversation dans notre deuxième étude de l'après-midi. In summary, En résumé, in case people won't be here for the afternoon study, au cas où des personnes ne seront pas là pour l'étude de l'après-midi, it's not a summary, it's a statement. ce n'est pas un résumé en fait, c'est une déclaration. I have the feeling and awareness J'ai le sentiment et je suis conscient that there are many people in this movement qu'il existe beaucoup de personnes dans ce mouvement who are fearful qui ont peur because of a lack of direction. par rapport à un manque de direction. And I'll use the word leadership in a way that means someone who knows where we're going. Et j'utilise le mot direction ou dirigeant pour exprimer une personne qui montre la direction, qui sait où on va. Like the captain of a boat Comme le capitaine du bateau, who knows how to get from one point to another. qui sait comment passer d'un point à un autre. Many people Beaucoup de personnes seem to feel that we're like a boat without a captain. semblent penser que nous sommes semblables à un bateau sans capitaine. The captain being Elder Tess. Le capitaine étant l'ancienne Tess. My thoughts Pensée, are that I don't have a fear for this movement. pas de crainte pour ce mouvement. I have faith J'ai la foi. and I have confidence that God is in control of this movement, Au contrôle de ce mouvement. regardless of me, Qu'importe moi, Elder Jeff, de l'ancien Jeff, or Elder Tess. de l'ancienne Tess. That God raises up people Dieu, il suscite des gens, and brings them down, il les fait tomber. and this is God's movement. Et c'est le mouvement de Dieu. It's not the movement of an individual person. Ce n'est pas le mouvement d'une personne individuelle. And however you want to view my work, her work, or Elder Jeff's work, Et qu'importe la manière dont vous voulez considérer mon œuvre, celle de l'ancienne Jeff ou celle de l'ancienne Tess, we just remember the word messenger. nous sommes juste rappelés du mot messager. It means someone who's not in control. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas au contrôle. It means someone who is just a relay from the person who has the answers to someone who doesn't. C'est quelqu'un qui est un relais d'une personne qui a la réponse vers quelqu'un qui ne l'a pas. Or just vessels, Nous sommes juste des vaisseaux, as Paul uses that term. comme Paul utilise le terme. And I think that each of us would be served well Et je pense que chacun d'entre nous serait bien servi. the more we look to the divine than to the human. Plus nous regardons vers le divin au lieu de regarder à l'humain. Of course, Bien sûr, we should all be talking il nous faut parler, and sharing our thoughts, partager nos pensées. but I think that's a normal part of the human experience. Je pense que ça fait partie d'une expérience humaine normale. And I'm not trying to minimize the ministry of anybody, Je n'essaye pas de minimiser le ministère de quiconque, but I do think that sometimes we need reminding mais je pense que parfois il nous faut avoir ce rappel that separate to a message that someone gives, que séparé à un message qu'une personne a délivré, we're still only human, nous sommes humains. and they're still only human, Et ces personnes sont aussi
with their opinions, avec leur opinion, their thoughts, leurs pensées and their prejudices, et leurs préjugés. as each of us have. Comme chacun d'entre nous en avons. And I have confidence J'ai la confiance, j'ai confiance that this movement que ce mouvement is in a better condition, a better place than I think many of you do. Je pense que ce mouvement est dans une meilleure condition, un meilleur endroit que la plupart d'entre nous. Based upon the feedback and the questions that I get. Je dis cela en me basant sur le retour que j'ai et les questions que je reçois. Let's pray. Alors prions. Dear Lord, Cher Seigneur, I want to thank you j'aimerais te remercier for all that you have done, not only in my life, pour tout ce que tu as fait non seulement dans ma vie, not only in the life of Elder Jeff and Elder Tess, non seulement dans la vie de l'ancien Jeff et l'ancienne Tess, but in the lives of each of us. dans la vie de chacune d'entre nous. That you have taken us Tu nous as pris out of the furnace hors de la fournaise, and you have prepared us tu nous as préparés to be part of this movement pour faire partie de ce mouvement, and to do a work, pour faire une œuvre, firstly for ourselves premièrement pour nous-mêmes, and then for those around us. ensuite pour ceux qui nous entourent. May each of us not lose sight Chacun d'entre nous ne sont pas perdre de vue that you who began this work, que toi qui as commencé cette œuvre, that you who are in control of this work, toi qui es en contrôle de cette œuvre, will see it through to the end. la voie à travers jusqu'à la fin. No matter what happens to any individual, Qu'importe ce qui va se passer pour n'importe lequel d'entre nous. help us to trust you, Aide-nous à t'aider, à te faire confiance, to have confidence in your power, la confiance dans ta puissance, your strength, ta force and your wisdom. et ta sagesse. I thank you that you're able to use us, Merci de pouvoir nous utiliser, each of us, chacune d'entre nous, in whatever capacity quelle que soit la capacité that you see fit que tu vois apte and that we are willing to join with you in. nous sommes prêts à joindre à toi. I ask for a blessing, Demandons une bénédiction, not only upon myself, non seulement sur ma personne, but on everybody bowed before you today. toutes les personnes qui sont agenouillées devant toi aujourd'hui. Give us the blessing that we need, Bénédiction que nous avons besoin, not just the one that we ask for. celle que nous demandons. In Jesus' name. Amen. Thank you.